아이작 테일러 대동신으로 실시하겠습니다. We'll now begin ROC US Public Affairs Director's joint briefing. The briefing will be done by ROC JCS Public Affairs Director Colonel E. Songjun and CFC UNC USFK Public Affairs Director Colonel Issac Taylor in this order. 한미는 연합방위태세 확립을 위해 8월 21일부터 31일까지 을지 자유의 방패 UFS 연습을 시행하기로 하였습니다. To strengthen our combined defense posture, the ROC and US will conduct the Ulchi Freedom Shield exercise from 21 to 31 August. 이번 연습은 고도화되는 북한의 핵 미사일 능력과 의도, 최근 전쟁 교훈 등 변화하는 위협과 안보 상황을 반영한 연합 시나리오를 기반으로 실전적인 연습을 실시함으로써 동맹의 대응 능력을 한층 더 강화할 것입니다. Ulchi Freedom Shield 23 is designed to be a tough and realistic exercise to strengthen the combined defense posture of the alliance response capabilities based on scenarios that reflect diverse threats within the security environment and lessons learned from recent wars and conflicts. 우리 군은 북핵 대비태세, 사이버 공격과 테러 대응, 국민 안전 지원 등 정부 부처의 전시 대비 연습과 실제 훈련으로 강화된 정부 연습을 지원하여 국가 총력전 수행 능력을 한층 더 강화할 것입니다. In this exercise, ROC military forces will support strengthened government exercise to enhance national level response capabilities against diverse threats. To that end, the rigorous, live, virtual, and constructive training will include ROC government personnel as well as US and ROC military forces from all services. 한미는 UFS 연습 기간 동안 다양한 야외 기동 훈련을 실시하여 동맹의 견고한 굳건한 의지를 현시하고 부대별, 제대별 연합작전 수행 능력을 향상시킬 것입니다. In addition to UFS 23 exercise, ROC and US units will conduct a number of complementary, large-scale combined training events to strengthen their ability to work together. The training will increase combat readiness as well as strengthen the security and stability on the Korean Peninsula. 이번에는 유엔사 회원국들도 참가할 예정입니다. 또한 중미국 감독위원회는 정전협정에 의거한 연합연습 수행을 확인할 것입니다. United Nations member states are also scheduled to participate. Additionally, the Neutral Nations Supervisory Commission will observe and monitor the exercise, fulfilling duties prescribed by the Armistice Agreement. 네, 이어서 지금부터 기자분들의 질문을 받도록 하겠습니다. 오늘 질의응답은 시간 관계상 사전 청취자드린 바와 같이 내심과 외심과 두 개 매체의 대응으로 실시하겠습니다. 질문하시는 기자분들께서는 손을 들어주시고 제가 지정해드리면 회사명과 성함을 말씀하신 후에 질문하여 주시기 바랍니다. We will now be followed by the Q&A session. As noted, due to time constraint, we will take 2 questions from domestic and international press respectively. Please raise your hand if you have questions, and if you are chosen, please tell us your name and the name of your company. 네, 뉴스원 호곤 기자님. 네, 뉴스원 호곤입니다. 이번 연습에 TS 개수가 30개라고 나왔는데 역대 최대인 부분하고 30개에서 중계 끝에 했는데 각각 몇 개의 설명 가능한 부탁드립니다. 그리고 그 연합 연습이 북한의 도발의 비밀을 제공한다는 일부 했는데 여기에 대한 답변이 굉장히 궁금하고요. 마지막으로 위측에 이번 자료를 보면 유엔사 회원국이 참여한다는 내용이 있는데 과거에는 잘 공개가 안 했어요. 이번에 공개가 된 이유가 뭔지 궁금합니다.
This is Hokun from News 1. I have 3 questions. First of all, it says there are more than 30 FTX that are being held for this combined exercise, and it is unprecedented. So, for in detail, the company level, battalion level, the regiment level, to elaborate more about this time's FTX. My second question is for the there is an opinion that's saying that combined exercise is providing a pretext and triggering provocation from North Korea. What is the position about this opinion? My last question is that so far the UNC member states were not disclosed to be participating in the combined exercise. And however, for this time, you're disclosing that the UNC member states are participating. Is there a particular reason for this? 30여 개의 야외 기동 훈련을 실시하여 부대별, 제대별로 연합작전 수행 능력을 향상시킬 것입니다. 소대급 훈련에서부터 여단급 훈련에 이르기까지 6해공 해병대가 참여할 것이며 지난 UFS, FS 연습보다 수적으로 많은 것을 의미합니다. 이번 연합 연습과 훈련은 유사시 대한민국 방위를 위한 강력한 연합방위 태세를 유지하는 데 필수적인 요소로서 증대되는 북한의 군사적 위협에 대응하기 위해서 반드시 필요합니다. 군은 확고한 대비 태세 유지와 북한의 도발에 대비하는 가운데 UF 연습을 준비하고 실시할 것입니다. For this combined exercise, we're going to have 30 and more FTX. It will be done by units and echelons. And from the platoon level to the brigade level, we'll conduct it from the Army, Navy, the Air Force, Marine level in order to enhance our response capability. For this UFS, we believe it is imperative for us to strengthen our ability and capability in order to counter the advancing threats from the North Korea. Our military will resolutely respond and prepare for the future situation and endeavor for our enhanced readiness posture. Responding to your second question, the best way for us to be ready is to be ready. So how do we get there? We have to conduct training, and what we try to make it normalized here on the peninsula is conducting routine training routinely. Twice a year, we get the opportunity to bring together all of our elements for annual exercises. UFS provides us the opportunity to do so in a joint, combined, and interagency way, where we bring all those personnel together and we're able to take a look at complex problems and find unique solutions to those problems. This is one of the largest exercises in the Indo-Pacific. And in this exercise, we provide our personnel with observer controllers. We provide them with mid and final AARs, or after action reviews, so that when they walk away from this exercise, they had an opportunity to learn and grow. And this is the environment that we want to be able to do this in during an exercise, giving our personnel opportunities to learn and to grow. We're transparent about our exercises every time we come out here. We're announcing to the entire world right now, and the international and domestic media will be able to inform people what our intentions are in the next couple of weeks to do this exercise. To your third question, there's been no change to how we operate. UNC has been essential to the peace and security experience on the Korean Peninsula
1950. They, since I've been here, since last July, participating in, this will be now my third exercise, United Nations Command, we have announced their participation within the exercise. So General Camera is responsible for 3 different commands: United Nations Command, Combined Forces Command, and U.S. Forces Korea. And for all of those exercises, we bring together those assets so that we can continue to ensure that those forces, those units, are able to communicate and work together. 일단 두 번째 질문에 답변을 드리자면 저희는 대비를 해야 되는 부분이 확실히 있고 대비를 잘 하려면 어떻게 하겠습니까? 준비를 잘 해야겠죠. 이런 훈련들이 이런 정례적 훈련으로 정기적으로 수행을 되는 부분이 상당히 중요한 부분이라고 말씀드리고 싶습니다. 그렇게 연이 이후에 진행되는 이런 연간 전군이 참여하는 훈련을 통해 UFS는 연합합동 훈련 및 부처간 훈련을 진행할 기회를 제공합니다. 이런 기회를 통해 복잡한 문제를 해결할 기회를 제공하고 이번 연습은 태평양에서 가장 큰 연습으로 여기에 참여하는 첨가 부대원들 그리고 또 감독관들 또 확인해 주신 모든 분들이 중간 검토, 사후 검토를 통해 이번 연습을 통해 교훈과 성장을 할 기회를 제공하고 또 여태까지 말씀드린 것과 별을 같이 하는 부분은 또 저희가 훈련을 진행하는 부분에 있어서 저희는 항상 투명하게 전 세계에 이런 부분을 공개를 해왔습니다. 그렇기 때문에 여기 계신 모든 기자분들께서 향후 2주간 저희가 연습을 한다는 것을 모두 알고 계시는 거죠. 또 세 번째 질문에 대해서는 유엔 사령부는 1950년대부터 한반도를 수호하는 역할을 또 마찬가지로 맡아왔습니다. 제가 여기 한국에 와서 이제 벌써 세 번째 연습을 여러분께 발표하는데요. 유엔사가 이제 항상 유엔사는 이런 그 연합 연습에 항상 참여를 해왔고 라카메라 사령관이 유엔 사령부, 한미 연합 사령부, 그리고 주한미군 사령부의 사령관으로 계시면서 참석하는 모든 연습에 모든 자산을 참여시키도록 하기 때문에 그런 부분에서 변경사항이 없다는 부분을 말씀드리고 싶습니다. 네, 다음 기자분. 네, 토마스 마르스카토 Hi, Thomas Maresca with UPI. So you mentioned in your briefing about the training responding to the diverse threats. So just I think we're wondering, are there any new or kind of points of emphasis that exercises that you are including in this drill? Any focusing on what North Korea has been developing or what we're seeing coming out of North Korea, from drones to cyber threats to their various missile defenses, and if you are adding or emphasizing certain areas, what would those be in response to? And maybe generally in terms of the scope and scale of this, how does this compare to last year's exercise and exercises in the past? UPI 토마스 마르스카입니다. 말씀하셨듯이 다양한 위협에 대응하는 훈련을 진행한다고 말씀을 하셨는데요. 일단은 이번에 무인기, 사이버 분야, 미사일 또 여러 가지 분야에서 새로운 위협을 공개를 했고 이런 부분에 대해서 이번 연습에서 새로운 부분이 있거나 강조하는 부분이 있는지 또한 이번 연습의 규모와 범위가 어떻게 되는지 질문 드립니다. I think I'll start off and then we might add some additional things. I'm not going to go into the exact specifics of the exercise scenario, but I can tell you, since last UFS, one of the changes that we do have now is a Space Force. So going throughout this exercise, one of the things that we will be focusing on is how, for commanders to be able to focus on, is how do we incorporate multi-domain operations? You have the space component, you have the land component, air, sea, cyber, and the cognitive domains. And so if a situation was to arise here on the Korea Peninsula, how do you take all of those resources that commanders have at their fingertips and be able to utilize those effectively? As we said, we have both ROC and U.S. Forces as well as member state forces. How do you take everything that could potentially come here to the Korean Peninsula and integrate that seamlessly?
이 시나리오에 대해서 자세한 부분은 당연히 말씀드릴 수는 없겠지만 이번 EFS에서 새로운 부분은 우주군이 참여를 했다는 부분입니다. 이런 우주군이 참여를 하는 부분에 있어서 또 지휘관 여러 수준의 지휘관들이 다양한 작전, 예를 들면 우주, 지상, 공군, 해군, 사이버 영역 그리고 인지 분야 영역에서 다양한 작전을 수행할 수 있도록 훈련을 진행하는 것입니다. 한반도에서 상황이 발생했을 경우 여러 부대의 지휘관들이 어떤 자산을 효율적으로 사용할지에 대한 훈련을 진행하는 것입니다. 특히 대한민국군, 미군, 그리고 그 여러 지원국들이 한반도에서 어떻게 자연스럽게 통합을 하고 작전을 수행할 수 있는지 그런 훈련을 진행하는 것입니다. 범 정부 차원에서 필요한 대비 태세를 점검할 것이고 강화된 정부 연습을 지원하여서 국가 총력전 수행 능력을 향상할 것입니다. We will examine the government-wide way for the combined readiness posture. And we will support to strengthen the government exercise as well. 네, 다음 질문. 네, 이런 TV 주한입니다. 네, 연합뉴스 TV 주한입니다. 저도 지금 외신에서 했던 질문하고 유사한 질문 드리겠는데요. 두 분께 모두 질문 드리겠습니다. 먼저 합창의 질문을 드리자면 북한은 이제 지난달에 열병식 때 이제 색별 사형이나 구형 같은 무인기를 공개했었고 그리고 군수공장을 찾아서 여러 가지 이제 무기 체계를 선보였지 않습니까? 그래서 앞으로도 이런 무기를 활용한 도발 가능성이 있을 텐데 이번 UFS는 특히 북한이 어떤 구체적인 어떤 도발을 염두하고 훈련하실 계획인지 먼저 질문을 드리고요. 두 번째는 미군 측에도 질문 드리겠습니다. 지난해에 이어서 올해도 대규모 연합 연습입니다. 미군에서 어떤 전략 자산이 참여하고 또한 연합 연습에서 그 전략 자산이 어떤 역할을 하는지 설명 부탁드리겠습니다. This is Joseph from Yonhap News, and I have two questions, one for each, and it will be similar to the questions from the international press. First of all, for the ROC ECS, North Korea has showcased UAV such as Taylor 4 and Taylor 9 for last military parade. And they also have disclosed increasing number of the weapon systems by showing their logistics factories. And we can expect that there will be more and more provocations from North Korea using those new weapon systems. And what is your consideration on those potential provocations for the UFS period? And secondly, for the U.S., from last year and this year, it's going to be a very large-scale combined exercise, and I expect there will be U.S. strategic assets to be participating in this time's combined exercise. What kind of U.S. strategic assets do you expect to come, and what are the rules to expect from them? 북한 무인기는 최근 공개된 북한의 무인기는 함지 및 타격할 수 있는 준비가 되어 있다고 말씀드렸습니다. 군은 확고한 대비 태세를 유지하여 북한의 도발에 대비하는 가운데 UFS 연습을 실시할 것입니다. As I mentioned earlier, the NK disclosed UAVs are seems to have the capabilities of detection and striking capability. Therefore, the ROC and US, with a resolute manner, will be conducting the combined exercises to respond properly with the combined readiness posture. 네, 다음 기자분. Due to operational security, I'm not going to get into the specifics of what assets may or may not be coming to the Korean Peninsula. If something does come, like always, we'll be transparent about that asset being here and provide imagery or information about how that asset was utilized here on the peninsula. Extended deterrence is being able to provide
extended deterrence to the Korean Peninsula is something that we are committed to being able to do. And our ability to do so is being able to have those assets show up or not show up whenever we need them to. 네, 오늘 말씀드린 대로 한반도의 어떤 그 전략 자산이 오는지는 직접 보안 관계로 지금 당장 공개를 해드릴 수는 없지만 그게 될 경우 투명하게 여러분께 공개를 할 예정입니다. 어떤 역할을 할지에 대한 정보도 우리는 들어오는 대로 공개를 할 예정입니다. 이런 전략 자산들은 확장 억제를 목표로 하고 있는 자산들이기 때문에 우리의 목표를 통해 우리의 목표는 이런 전략 자산들이 자체 임무를 언제든지 어디에서나 수행할 수 있도록 유지를 하는 것입니다. 네, 다음 부분. 네, 스티븐 브로이 바로 얘기하시고 Speaking more of Asia. In your opening remarks, you referred to lessons learned from recent wars and conflict. Are you able to specify at all if there's other recent wars and conflicts that you are drawing lessons from and incorporating into this year's training? And just more generally, if there's scenarios playing out in other parts of the world that you feel are instructive to the situation here in the peninsula? 감사합니다. 지난 분쟁에서의 교훈을 기반으로 연습을 진행한다고 말씀을 해주셨는데 그런 특정한 그런 교훈, 전쟁 교훈이나 분쟁 교훈이 이번 연습에 반영이 된 부분이 있습니까? 좀 더 크게 보자면 전 세계에서 일어나고 있는 다른 특정한 상황에 대한 시나리오가 이번 연습에 적용되는 부분이 있습니까? 여쭤보고 싶습니다. Again, I can't go into the specifics of the scenario, but I think if you pick up the headlines to any newspaper right now and look at what's going on in the world, when our teams, our planners get together throughout the year, they take that time and say, what could potentially happen here on Korean Peninsula? And those situations are things that we draw from to not just make a scripted exercise where everyone already knows the answer to it, but really make a tough exercise. What are the things that are going to impact the local population? What are the things that they are going to have to think through? What are the things that we are going to have to accommodate or work around to be able to return peace back to the Korean Peninsula if the armistice was to fail? What would ensure our ability to have success? So I think without getting into the exercise specifics, I think you can look at anything that's happened over the last year here on the Korean Peninsula or over in other parts of the world where there's conflicts going on, about how that would impact the Korean Peninsula. And rest assured, we probably thought that through and applied that to this exercise. 자세한 시나리오에 대해서는 여러분들께 자세히 공개를 할 수는 없겠지만 여러분들이 전 세계 어느 국가에서 나온 신문을 보더라도 읽을 수 있는 그런 사실들을 기반하여 연간 긴 시간을 저희들 한미 양측 팀에서 하나에 따라서 한반도에서 전제적으로 어떤 상황이 일어날 수 있을지에 대한 좀 고민을 했습니다. 특히 정해진 시나리오 대신 여러 가지 어려운 훈련 상황을 또 뽑아내서 그 정전이 깨지게 되는 경우에 지역민들의 어떤 영향을 줄 것인지 또 한반도에 다시 평화를 정착시키기 위해서 저희가 어떤 부분을 준비해야 될 것인지를 깊게 고민했습니다. 다시 한번 말씀드리지만 지난해 한반도에서 일어난 일들 또 여러 국가들에서 일어난 일들을 기반하여 그 시간 고민을 했고 이런 부분이 방금 질문에 답변이 되었으면 좋겠습니다. We go together. 갑시다. 이것으로 23년 UFS 한미 공동 브리핑을 마치겠습니다. 감사합니다. This concludes joint briefing for UFS. Thank you very much.